need a good fit. Yeah? Fit means so we want the line. So if we take suppose a value here, a new value, or suppose for a value which is already on the training set, for example this one, for example this one. So this is the corresponding hours of study for this point, and this is your CGPA, right? Now if we want to use this model to predict the CGPA based on this hours, what would be my prediction? I have already suppose built this model, that means y hat equal to theta 0 plus theta. So now I know x. What will be my y hat? I will simply put x value here. Suppose we have already known that theta 0 and theta 1. So I will put the x value here. I will get y hat. Where in this graphically, where this y hat will be? That is on this line. Right? Where? এটা তো ইকুয়েশন না, ডেডলাইনের ইকুয়েশন। তাহলে এর উপর আমি যদি x নিই, তাহলে যে y টা পাবো এটা তো লাইনের উপরই আছে। তাই তো? তার মানে all our predictions will be on this line. So for the training points, we have our true values, exact values, actual values of the GPS, and using these values and using that model, we also can predict the hours of studies. So suppose hours of study is 4, predict the CGPA. So hours of study is 4, actual CGPA is 6.5. But when we put 4 on this equation, I will get something else, maybe 6.1. Okay? Similarly, for this one, we can get 7.0 and so on. So these are the actual values and these are the predicted values. So this is the actual value, this is the predicted value. So what is the distance? What is the error? So this is the error in prediction. Because this is not equal to the actual value, prediction does not match the actual value. So this is the error. We also call this error as residue. This is also called, because this is the residual part. So this is, so for example, for this point, this will be the error. For this point, this will be the error. For this point, this will be the error, and so on. So a good fit means what? আমি এররটাকে যত কমাতে পারবো তত ভালো। Over all the data points, all the training points. So from this, we can design our objective function or the cost function. So what should be the cost function? Suppose for notational purpose, let me write here. We will write x I xi মানে this is the hours of study for the ith student. This is not for hours. X superscript bracketed I just for notational purpose. So this is hours of study or the independent variable value for the ith student. Similarly, yi, this is the corresponding actual dependent variable, actual CGPA.
which we are getting from the training series. Y hat I, this is the predicted value according to our model. So how we can write this? Y hat I will be theta 0 plus theta 1 into x I. Okay? So, what is this error for the ith point? So, the residue, you can write residue of the ith point, of the ith training can be written as y hat I minus y I. যদি আমি এইভাবে রাখি, so some of the residues will be positive, some of the residues will be negative, and when we sum them up, because we need the total residue, total error, it will not give you the actual picture. Zero হয়ে যেতে পারে বা প্লাস মাইনাসে কেটে একটা ছোট একটা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল এররটা হবে। So we need all positives. There are two options. One is either you take the mod or you square it. The convention is that we get square because there is some mathematical advantage behind it. Because ultimately to solve this problem we have to take derivatives. We will see later on. But when you take the mod, you know that the mod function is not derivable at all costs. So that's why squared residue is used, squared error. So the residue is taken as this. This is the squared residue or squared error. So what is the total value we want to minimize? That will be equal to, we write it this way, that j, which is a function of theta 0 and theta 1, this will be equal to summation I equal to 1 to n. N is the number of training points. N is the number of rows in the training data set. Okay, up to Sn. Then this one, so y hat I minus yi square. So this is called sum of squared residues. SSR stands for sum of squared residues. Or you can also write as SSE, sum of squared errors. Same thing. SSR or SSE, same. So if we extend it, this can be written as. So what is my y hat I? That is equal to theta 0 plus theta 1 x I minus y I. Okay. So this is the cost function that we will want to minimize. We want to minimize the total error, sum of squared errors. Okay. So we will choose that line that will minimize this error. And what are the variables in this cost function?
G theta 0 and theta 1. Because these will determine the shape of the line. So this cost function value will be depending on theta 0 and theta 1. So that's why this is a function of theta 0 and theta 1. So this thing sometimes also called as hypothesis. So linear regression hypothesis is given by this. Hypothesis can also be because those who are acquainted with hypothesis testing will see that we actually test this hypothesis against some random lines. But this is called linear regression hypothesis that our I'm sorry, I'm very sorry. This is not a hypothesis. This is the hypothesis. So my hypothesis is this because hypothesis মানে কি আমি যেটা অ্যাজিউম করছি আমার অ্যাজাম্পশন কি যে এইটা হচ্ছে আমার প্রেডিক্টেড দিস শুড বি মাই and we will be testing this hypothesis that whether it is better than a random prediction, whether it is better than a random prediction. So this is my hypothesis. So sometimes we will write that h theta is theta 0 plus theta 1. ইন্ডাকশনে পড়েছিলাম। So this is my hypothesis. Anyway, so this is just a nomenclature. So this is my cost function to optimization. Hypothesis কথাটার মানে হচ্ছে আমি আমার কাছে কিছু ডেটা আছে তার সম্বন্ধে আমি কিছু অ্যাসিউম করছি যে এটাই ট্রু। তার মানে আমার ডেটার মধ্যে আমি অ্যাসিউম করছি যে আমি যদি এই মডেলে নিই তাহলে আমি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু পাবো। এটা তো আমার হাইপোথিসিস। কিন্তু তার জন্য আমার কিছু এরর হচ্ছে। এবার এইখান থেকে যে এররটা আমি পাচ্ছি আমি যদি একটা র্যান্ডম প্রেডিকশন করতাম এই মডেলে না ফেলে আমি যদি একটা র্যান্ডম প্রেডিকশন তাতে কি এররটা এর থেকে কম হবে? আমার এক্সপেক্টেড আমার হাইপোথিসিস যদি ট্রু হয় তাহলে আমার এররটা অনেক কম হবে একটা র্যান্ডম প্রেডিকশনের থেকে। সেই জন্য এটাকে হাইপোথিসিস। হাইপোথিসিস ইজ জাস্ট এ প্রপোজাল যে আমি মনে করছি যে দিস ইজ মাই মডেল, আমার মডেল এটাই হচ্ছে রিলেশনশিপ। যদি রিলেশনশিপ যদি অন্য কিছু হয় তাহলে আমার হাইপোথিসিস উইল ফলস। তার মানে এতক্ষণ আমরা যা করলাম, সো we are dealing with only one independent variable. So এই রিগ্রেশন প্রবলেমটাকে বলে সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশন। Simple linear regression মানে কি? When we have only one independent variable. If we extend this concept to multiple independent variables, where we assume that CGK does not only depend on the hours of study, but it will also depend on the IQ of the student, it will also depend on experience of the student, it will also depend on, say, the different resources the student have, whether there is any private tuition, whether there is internet, so many other things, whether the student has enough number of books. So all these things will probably determine the CGPA. Whether the student has attended all the classes, what is the attendance of the student in the classes, that may also affect the CGPA. So if we take all these factors into account, then we will have multiple independent variables. Then my y will not only be function of x, only one x, rather it will be a function of x1, x2, x3, x4. Right? Say we have total n number of variables. So
So it will be a function of n variables. And in that case, the hypothesis will look like, so y hat will be theta 0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2 dot theta n. Okay. So if this is the problem when we have multiple independent variables, then the corresponding regression problem is known as multiple linear regression. This is just a simple extension of the simple linear regression. So that means that multiple independent variables. Now these equations sometimes written in shorter form like this. So suppose, so what are the variables here? What are my theta? So theta will be now a vector where this, we assume that this is theta 1, theta 2 up to theta n. theta 0 টা আমি এর মধ্যে ইনপুট করছি না কারণ আছে so and what is your x? X will be also a vector. You know why we call the arrays as vectors? Use করে তো আমরা ভেক্টর অ্যারে ক্ষেত্রে না করো সবাই করে প্রথম শুনছো ভেক্টর করেছি any array any single dimensional array is called a vector. Why? What is a vector? In physics we have studied. What is a vector? Vector is just direction as well as language. So vector has different components. So x component, y component, z component. Right? So if you have value like say, মান আছে আর দিক আছে so this is an array, and also this is a vector because in the xy coordinate system, this will be a function. And what is the vector here? This is the vector that starts from origin up to this point. So we get a direction, and what will be the value of this vector? The length of this line root over 2 square circles. So that's why it is a vector. And if you have multiple dimensions, then the same concept will be. Okay. Suppose you have x, y, z. So this will be a point like 2, 3, 4. So 2, 3, and 4. So some points like this. And this will be. And these are the components of the vector. 2 is the x component, 3 is the, because a vector can be decomposed into orthogonal components. যতগুলো বলো ততগুলো ডাইমেনশন। Okay, so an array, that's why it is called an array. Direction এইভাবে আসছে array is nothing but a point in this sense. If we draw a line from the origin to this point, that is the direction. ধরো একটা পয়েন্ট যদি হয় এটা
দিয়ে অরিজিন থেকে একটা কম্পিউটার অ্যারেটাও নিছেন নি? হ্যাঁ একটা অ্যারেকে আমরা ভেক্টর বলে বলি কেন বলি সেটা হচ্ছে কেন এটাকে ভেক্টর সো an array is a point in multiple dimension তার মানে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু আমার স্কেলার কিন্তু যখনই মাল্টিপল ভ্যালুস থাকে মানে একটা অ্যারে তখন এটা ভেক্টর একটা ভেক্টরের একটা ডিরেকশন এর x কম্পোনেন্ট হবে এটা 2 y কম্পোনেন্ট হবে 3 রাইট তাহলে এইটা যদি আমার থিটা হয় এটা যদি আমার x হয় তাহলে এই ইকুয়েশনটা আমি কিভাবে লিখব তাহলে এই জিনিসটা এই পার্টটা সো ইফ দিস ইজ আ ভেক্টর আর এটা যদি একটা ভেক্টর হয় তাহলে এটাকে যদি একটা ম্যাট্রিক্স হিসেবে বলি একটা ভেক্টর তো একটা ম্যাট্রিক্সও বটে এটা ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্স তাহলে এটাকে আমি যদি ট্রান্সপোজ করি তাহলে ট্রান্সপোজ করলে এটা কি হবে এটা কি ডাইমেনশন কি হবে n ক্রস 1 আর এটাকে আমি যদি ইউনি রাখি এটা হচ্ছে 1 ক্রস n এটাকে আমি যদি ট্রান্সপোজ ধরি অলরেডি এটাকে ট্রান্সপোজ করি তাহলে এইটা হচ্ছে 1 ক্রস n নিচে একটা ট্রান্সফার করতে দেখুন আমি জেনারেলি কনভেনশনালি থিটা ডাইরেক্ট ট্রান্সপোজ করি সেজন্য এটাকে একটা কলাম ভেক্টর হিসেবে এখানে ট্রান্সপোজ করা মানে কি এটা একটা কলাম ভেক্টর ঠিক আছে কলাম ভেক্টর মানে n ক্রস 1 কলাম ভেক্টর মানে n ক্রস 1 ভেক্টর তাই তো সেটা আবার ট্রান্সপোজ করতে মানে এইটাকে আবার ট্রান্সপোজ করা এটা ট্রান্সপোজ মানে এই ট্রান্সপোজটা উঠে গেল বুঝতে পারছেন বুঝতে পেরেছি এই যে এটা এটা মানে হচ্ছে এটা ট্রান্সপোজ দুবার এটা ট্রান্সফার কিরকম দেখতে হবে তাই তো এটা 1 এটা 2 তার আবার ট্রান্সপোজ তাহলে আবার ওটাই চলবে তারপরে আবার ট্রান্সপোজ করলে সিম্পলি এই ট্রান্সপোজ এটা রো ভেক্টর ডাইমেনশন কত 1 ক্রস অন ক্রস so this is 1 cross n ট্রান্সপোজ করার পর তাহলে থিটা ট্রান্সপোজ হচ্ছে 1 ক্রস n আর x হচ্ছে n ক্রস 1 এই দুটোকে আমি যদি গুণ করি we get a single scalar value what is that গুণ করাটা কি হবে 0 to this theta 1 x1 plus theta 2 theta x তাহলে এই প্রোডাক্টটাকে আমি শর্ট হ্যান্ডে কি লিখতে পারি this will be theta 0 plus theta transpose x কি this is theta 0 plus theta transpose x বুঝে যাচ্ছে এমন কিছু শক্ত না তার মানে আমি ওভারঅল আমি লিখতে পারি আমার হাইপোথিসিস তাহলে দাঁড়াবে i এর কেসে i এর যেটা পয়েন্টের জন্য this will be theta 0 plus theta transpose x and this is ঠিক আছে এবার যদি তুমি থিটা 0 টাকে আলাদা করে না লিখে একসঙ্গে লিখতে চাও কি করতে হবে এখানে আমি থিটা 0 যদি লিখি এখানে আমাকে একটা স্পেশাল ভেরিয়েবল নিতে হবে সেটা হচ্ছে যদি নিই তাহলে আমি এটাকে না লিখব কিন্তু নরমালি এটাকে লেখা হয় যে এই 1টা অ্যাকচুয়াল ডেটা সেটের পার্ট তাই না 1টা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ডেটা সেটের পার্ট এটা আমাকে একটা আলাদা কলাম তৈরি করতে হবে তাহলে আমি লিখতে পারি নরমালি এইভাবে লেখা হয় থিটা 0 প্লাস থিটা অনেক বইতে তুমি এরকম ভাবে থিটা 0 প্লাস থিটা ডট ডট মানে কি ডট প্রোডাক্ট মানে
scalar product. Scale out. We will get a single value. So these two are same. Theta dot x, theta transpose x. Same. Dot product में দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট মনে আছে? যে একটা ভেক্টর যদি 1 2 হয় একটা 2 3 হয় এই ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে 1 এর 2 সঙ্গে plus 6 2 into 1 plus 2 into 3. okay. So এটা basically we are doing the dot product. আমি এইভাবে লিখতে পারি এটা ডট ওটা এখানে theta হচ্ছে আমার this is my theta. This is my theta. আর x আমার x হচ্ছে x1 কারণ আমি দেখো দুটোতেই ট্রান্সপোজ লাগে তো ভেক্টর লিখে ট্রান্সপোজ লাগে মানে এটা কমন ভেক্টর তাই তো দিস ইজ মাই থিটা দিস ইজ মাই x এবার আমি কি হচ্ছে থিটা ট্রান্সপোজ করছি তাহলে এটা 1 ক্রস n হয়ে গেল আর x n ক্রস 1 তাহলে 1 ক্রস n ইনটু n ক্রস 1 তাহলে 1 ক্রস 1 মানে একটা সিম্পল okay. So if this is my hypothesis for multiple iteration, multiple linear equation, my cost function will be same. That is what you want to minimize. Now, geometrically, what is this? If you have, suppose if you have a value like y at equal to say 2 plus 5x1 plus 2x2. What it actually means? This will be a, যদি এটা না থাকে তাহলে this is a straight line. আর একটা ডাইমেনশন অ্যাড করা মানে it should be a plane. In a 3-dimensional space, it will be a plane. তার মানে সেক্ষেত্রে আমার যে 3 ডাইমেনশন থাকে, so we are basically searching for a plane. ঠিক আছে? If it is further, সেটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো। So this is called hyperplane. যখনই আমি আর পারি না ভিজুয়ালাইজ করতে তখনই হাইপার কথাটা লাগে হাইপারপ্লেন যেটা ভিজুয়ালাইজ করা সম্ভব নয় কিন্তু conceptually the same thing, just an extension in a higher dimension. Hyperplane. So in general, in multiple iteration, we are looking for the optimal hyperplane that will minimize this cost function. Only difference is that instead of y at I, instead of this, we will write it as theta 0 plus theta transpose x. The formula will become this theta transpose x, where x is a vector. So this will be my cost function. So the cost function is same for both, you say that simple linear equation or multiple linear equation. You have the same cost function. This is the sum of squared residues, sum of squared errors. Sometimes we want to take the average. Average means divided by n. So this will give you MSR, mean square residue or mean square error. And if we change the cost function like this, it will not affect the actual result because we are simply dividing the cost function by a constant n. So theta 0 বা থিটার যে ভ্যালুর জন্য SSR মিনিমাইজড হবে সেই ভ্যালুর জন্য MSR মিনিমাইজড হবে। Agree or not?
মিনিমাইজ ভ্যালুটা হয়তো ডিফারেন্ট, দুটো কস্ট ফাংশন ডিফারেন্ট, কিন্তু এই ভেরিয়েবলের ভ্যালুটা কিন্তু সেম। তাহলে আপনি থিটা বলুন, থিটা 0 আর থিটা multiplication, because theta itself is a vector. Okay? Sometimes it is written as some cases you will find it this is written as 2y. 2y, 1 by 2. Cannot be. যখন আমরা ডেরিভেটিভ করব যেহেতু স্কয়ারটা চলে আসবে but anything you are multiplying or dividing by constants it does not matter. Just for mathematical advantage it is done, but nothing else. So our cost function is SSR or MSR that we want to manage. Now let us see that how we can manage. So before discussing that, let's discuss that what is the nature of this cost function. I will show an example. Suppose, just for simplicity, I am assuming that we will consider the lines that go through this original. We will consider the lines that will go through these origins. So, either this one or this one. This just for assumption, just to show you the nature of the question. So if it passes through origin, what is your theta 0? Theta 0 is. So if I theta 0 is 0, then my cost function will be simply this. Because my model will be this. Okay. So now, if suppose if we consider this line, its slope सबसे कम और एगुलो इस चार्ट लाइन में मुझे its slope सबसे कम. So suppose okay, let's start with this line. Okay, this line. This also passes through origin. This is my model. What is this slope? Slope is zero. So this is my slope is zero. So this is here we are plotting the slope. It is your theta 1. I am considering just two variables. Only one variable. So slope is theta 1 to 0. What do you expect? What will be the value of this cost function? It will have large errors. Large errors. So the error, that is the j value, will be large. Now when the slope decreases, increases, এটা তত ওই ডেটা সেটটার কাছাকাছি আসবে and এররটা একটু কমবে। এটা যখন স্লোপটা একটু বাড়লো, আরো একটু বাড়লো, তাহলে একটা পয়েন্ট এরকম আসবে যে যখন এমন একটা পজিশনে লাইক স্লোপটা একটা মিনিমাম কন্ডিশনে আসবে, স্লোপটা যে ভ্যালু প্যারাবোলা, এরপরে আবার যখন লাইনটা আরো স্লোপটা বাড়তে থাকে তখন আবার ডেটা সেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সো এরর উইল अगेन স্টার্ট ইনক্রিজিং। So the cost function will be something like this. And our goal is to find the value of theta 1 for which this is the minimum. Okay. And we see that for this problem there is only one minimum. Only one minimum point, because this function, this type of functions are known as convex functions. Convex function কাকে বলবো? যা একটা মাত্র রকম মিনিমাম। নন কনভেক্স মানে হচ্ছে ফাংশনটা এরকম টাইপের হবে,
অনেকগুলো লোকাল মিনিমাম পয়েন্ট আছে, লোকাল মিনিমাম পয়েন্ট, কিন্তু ফাংশনটা যখন এরকম তখন এটা কমপ্লেক্স ফাংশন, এটাকে অনেক সময় ইউনিমোডাল ফাংশন বলে, ওটাকে বলে মাল্টিমোডাল। ঠিক আছে, আমার যে ফাংশনটা কিন্তু is an unimodal or complex function. That is another advantage of taking the squared residues. When you take squared residues, it will be a complex function, and that will help us to minimize it. Because that is, we know that is only one minimum point. Now, when you have a problem like this, that you are given a complex function, continuous function, derivable function, what do you do? How to find the a naught? So what is the characteristic of the minimum? So if you take the slope at any particular point on this function, slope means, for example, at this point, if you take the tangent and the slope of the line, slope of the tangent, compare it with this one, which slope will be greater? এখানে বেশি, এখানে আরো বেশি। সিমিলারলি এদিকে কম মানে নেগেটিভলি কম, ঠিক আছে, এদিকে নেগেটিভ চলছে, কিন্তু নেগেটিভ দিক থেকে বেশি, তাই তো? তাহলে এই পার্টিকুলার পয়েন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক, এটা এমন একটা পয়েন্ট যেখানে স্লোপ জিরো, তাই তো? তাহলে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টের স্লোপ মানে যে ট্যান থিটা আমি বললাম, সেটা ক্যালকুলাসের ভার্সনে কিভাবে লেখা হয়? Simply the derivative at this point. Slope মানে তো ডেরিভেটিভ, এটা তো জানো, মনে আছে? স্লোপ মানে ডেরিভেটিভ, নাকি ভুলে গেছো? So slope at this point is derivative. তার মানে আমি এমন একটা পয়েন্ট বার করতে চাইছি, এমন একটা থিটা ওয়ান এর ভ্যালু বার করতে চাইছি যার জন্য slope at that point on the j function will be zero. That means the derivative will be zero. So আমরা স্কুলে যখন প্রোগ্রাম এরকম প্রবলেম করি, so we are given a function and we are asked to find the minimum of the function. What we used to do? Look at the derivative, make it equal to zero, and solve the equation to get the যদি পজিটিভ, আমি দ্যাট ম্যাক্সিমাম, কারণ ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের ক্ষেত্রে একই প্রপার্টি, ডেরিভেটিভ জিরো। তাহলে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম বার করার জন্য আবার ডাবল ডেরিভেটিভ করব, কিন্তু এখানে আমরা জানি ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট এরকম কিছু নেই, এটা শুধুমাত্র মিনিমাম পয়েন্টই আছে, তাহলে ইকুয়াল টু জিরো করে দেখলেই হবে। So what we have to do? We have to find the derivative of this function, first function, that is del j, or এখানে একটা ভেরিয়েবল, you can write dj d theta 1 and we make it equal to 0. Solve the equation, get the value of theta 1. Theta 0 is 0 আর already আছে, সেখান থেকে সলভ করতে হবে। But I want to generalize that. That means if you have multiple variables, this is a multiple relation, then your j is not only dependent on theta 1 or theta 0. It will be a function of theta 0, theta 1, theta 2 up to theta n. There is a function of all these theta. And second term of pi, which is multiple variables again. Then we have to take partial derivatives. What is partial derivative?
exponential the 3x1 square plus 4x2 cube. So this is a function. This is your what? What is del y del x1 and del y del x2? So when you are finding the derivative of this function with respect to x1, you assume x2 is constant. So it will be simply 6x1 because this is constant. So it will be constant. Derivative of a constant is 0. And this will be 0. Okay. So similarly here, as j is a function of multiple theta values, so we have to find del j, del theta 0, make it equal to 0, del j, del theta 1, make it equal to 0, del j, del theta is equal to 0, del j, del theta n. So how many equations will we get? There are n plus 1 number of variables. We will get n plus 1 number of equations. We can solve it. Is it simple to solve? And you have n plus 1 number of equations. Suppose you have 10 such equations, 10 variables. Is it easy to solve? By computers? Yes. But we have a better method. But that is obviously an approximate method. But that is more very intuitive. And we have probably already heard this term maybe in a big learning class. It is called gradient descent. Gradient descent. This is one. So gradient descent is a generalized technique for solving these problems, minimization problems, when you have multiple variables. So the approach is like this. Let's discuss. So suppose this is my cost function. This is your j. Theta 1. We are again assuming just only one theta 1. Theta 0 is 0 I am assuming. Theta 1. So j only depends on theta 1. So for a particular value of theta 1, this will be easy. So in gradient descent, what we do? As we have to find what is gradient? Gradient is derivative. It's another thing. Only difference is that gradient is a vector of derivative. If you have multiple variables, so you have multiple partial derivative values. So together they are called gradient. Into single variable gradient to the derivative. So now in gradient descent, what we do? So if we consider this is kind of a surface, and we are trying to descending to the minimum point of space. Descending means from where the gradient descent comes. Descending means niche figure. Ascending means upward. So descending to the minimum point. Descending to the minimum point. So what we do in gradient descent is that we start with a random value of theta. We start with a random value of theta. Say the value is this. So suppose we are starting with a random value. So this is my theta.
and with respect to this we compute the z. So this is my initial z with a random initial. Then what we do? We compute the gradient at this point. That means we compute what is dj d theta 1. I am using d because this is just only one variable, but you can use del also. So dj d theta 1 at this point. So suppose this is the point theta 1 at 0th iteration, means initial point, initial value. So this is not a power. So theta 1 0 means the 0th value of theta. মানে ইনিশিয়াল যে র্যান্ডম গেস করেছি সেইটা। তাহলে what we do, we find dj d theta 1 at theta 1 equal to theta 1 0. এই পয়েন্টে আমার ডেরিভেটিভ ভ্যালুটা হবে। তার মানে এই পয়েন্টে what is the slope of this curve at this point? Okay, so what will be this, positive or negative? This will be a positive. Positive. Then what will you do? We take a step. That means if this is my initial theta 1 initial, we take a step theta next iteration theta 1 and new value of this minus a step size. Now the step size is written as this theta 1 minus, we take the value alpha, I will explain what is alpha, and then add this one. That one is. What is this? This is the derivative at this point. Okay? We are multiplying with the value alpha. Alpha is the value between 0 and 1. This is called learning rate. Okay? This is called learning rate. So this is your alpha. We are multiplying, alpha is a small value between 0 and 1. We are multiplying alpha with the derivative at this point, and then subtracting it from the initial value of theta 1. So the initial value is theta 1 okay. So alpha is a positive number. The derivative is also positive at this point. So we are subtracting a positive number from theta 1. So in which direction we move? In direction? Okay. New theta value আগেরটাতে করবে তো, and subtracting a positive number. So the new theta value will be less than the previous one. So we move in this direction. So suppose the new theta value comes as here. So this is my theta 1, 1. Hello. This is my theta 1. That's the first equation. Then what we do? Repeat the same process. So this will be the new point on the curve. We find the derivative at this point. So what will be my theta 1 at second iteration? It will be equal to 1 minus alpha into again it is dj d theta 1 at so this is again a positive slope. So we are again subtracting a positive number. So
So we'll be again moving in this direction. Now suppose, so that means what? Actually it indicates that we are moving in the correct direction because we are trying to reach the minimum point. But what will happen if the initial case was here? Cannot be that because at this point the slope will be negative. Alpha is positive, slope is negative. So this will be plus and it will be. So it does not matter from where you are starting, you will always moving towards the. So it all depends on two things. What is the value of alpha and what will be these derivatives. Now one thing you can see that as we move towards the minimum point, the slope decreases. Hello? Hello? এটা ফোন করেছে ধরেছে So as we move towards the minimum point, what we can see that the slope decreases. So these value decreases. বৃষ্টিটা এবারে যত ডিক্রিজ হবে আলফা কনস্ট্যান্ট আলফা ইজ বেসিক্যালি ইউজারিং সো আলফা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে এই স্লোপটা যদি ডিক্রিজ করে যত আমি মিনিমাম পয়েন্টের কাছে যাব তত আমার স্টেপ সাইজটা কমবে প্রথম জাম্পটা যদি এত বড় হয় তারপরটা একটু কম হয় তারপর কম তারপর কম খুব ছোট ছোট জাম্প। So you will be at some point where again next step it will increase the cost. And after every iteration you compute what was my previous j and what is the new j. Because আমার theta 0 তে আমার j কত ছিল, theta 1 এ j কত হলো, theta first iteration এ j কত হলো, সেকেন্ড ইটারেশনে j কত হলো আমি কমপ্লিট করতে যাচ্ছি। আমি একটা এমন পয়েন্টে আসবো যখন দেখবো নেক্সট ইটারেশন করার পরে যে ভ্যালুটা বেড়ে তাহলে স্টপ দেব। তার মানে কি এটা হচ্ছে ক্রসিং পয়েন্ট, এখান থেকে ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে স্টপ দেব। ক্লিয়ার? সো আলফার উপর কিন্তু it depends the stepটা so initially we are starting from here যখন আমার স্লোপ বেশি তখন এই স্টেপ সাইজটা বেশি আলফা কনস্ট্যান্ট স্লোপটা যদি বেশি তাহলে স্টেপ সাইজটা তার মানে আমি যে ভ্যালুটা সাবট্রাক্ট করছি তার ভ্যালু বেশি তাহলে এই জাম্পটা বেশি। কিন্তু যত নিচের দিকে আসছে আস্তে আস্তে স্লোপ কমছে মানে এই ভ্যালুটা কমছে মানে এইটা প্রোডাক্টটা কমছে তাহলে এই স্টেপ সাইজটা কমে যাচ্ছে তাহলে জাম্পটা অত বড় হচ্ছে ছোট ছোট জাম্প হচ্ছে তাহলে ছোট ছোট জাম্প আমি প্রত্যেকটা আইটারেশনের পর কি করছি নতুন আমি এখানে আমি ছিল জে থিটা 1 at 0 এই ভ্যালুটা হচ্ছে জে থিটা 1 at ফার্স্ট কিভাবে আমি কমপ্লিট করতে যাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা ইটারেশনের শেষে এই দুটোকে কম্পেয়ার করছি আগে যে কথা ছিল নতুন ইটারেশনের পর নতুন দুটোতে আসার পর যে কথা যদি কমে আমি আবার একটা স্টেপ যদি কমে আমি আবার একটা স্টেপ তখন থামবো যখন দেখবো একটা স্টেপ নেওয়ার পর বেড়ে গেল তখন আমি থেমে যাবো। So this is your gradient for a single variable. Now when you have multiple variables, so you have theta 0, theta 1, theta 2, theta 3, etc.
what do we do? তখন এই cos ফাংশনটা কিরকম দেখতে হবে যদি আরেকটা ভেরিয়েবল থাকে এটা 0 আপনি পাবেন স্যার এটা আপনি বলেন যে একদিক থেকে নেমে নেমে গিয়ে উপায়টা বড় হয়ে গেলে তখনই আমি ওটাকে আটকে যদি আলফাটা আমার যদি 1 হয়ে যাবে তখন তো আমি এপার উপর এরকম সুইচ করব তখন প্রথমবারই এপারে চলে গেল তখন কি হবে He is saying that what will happen if alpha is too big and alpha is too big. দুটো জিনিস হবে it will not convert or it will even diverge কেন হবে ধরো আমি এখান থেকে শুরু করব আলফাটা আমি এত বড় নিয়েছি অনেক কাছে এদিক থেকে লাফ দিয়ে এইখানে চলে এসেছি এখানে তো স্লো বড় বেশি পরের স্টেপ সাইজটা আরো বড় so it is divergent this is called what is said that there is two concepts one is called this is called exploding gradient area of part exploding gradient there is another problem that is vanishing gradient দুটো problem দুটো extreme problem vanishing gradient vanishing কখন হবে যদি আলফাটা খুব ছোট আলফা যদি খুব ছোট হয় তখন স্টেপ সাইজটা এত ছোট হয়ে যাবে যে তুমি আর এগোবেই খুব একটা আপডেট হবে চলছে so alpha is normally taken as say 0.1 0.2 এরকম একটা রেঞ্জে কারণ এমনিতে আলফার উপর খুব বেশি কিছু ডিপেন্ড করে বিকজ আলফাকে কনস্ট্যান্ট রাখলেও কিন্তু স্টেপ সাইজ অটোমেটিক্যালি আস্তে আস্তে কমবে ডেরিভেটিভের ভ্যালু সুতরাং আমাকে ডাইনামিক আলফা রাখার কোনো দরকার আলফা একটা দেখুন একটা এরকম তুমি এক্সপেরিমেন্ট করে so alpha is called a hyperparameter এখানে একটা কনসেপ্ট আছে প্যারামিটার এন্ড হাইপারপ্যারামিটার any machine learning model any machine learning model has several parameters and should have several hyperparameters. What is the difference? For this problem, parameters are your thetas. Theta 0, theta 1, theta 2. These are your parameters. Means what? কাকে আমি প্যারামিটার বলবো? The parameter, the values which are learned during training process. Because here we are learning theta values. Ultimately, the shape of the line will depend on the theta values. So theta values are your parameters, and the alpha value is called an hyperparameter because this is not learned during training. This has to be given out from outside. Alpha has to be given by the user. So alpha is a hyperparameter. So there is a concept for technique called hyperparameter tuning. Tuning the hyperparameters. মানে কি? আমি আলফার একটা আলফা ইকুয়াল টু 0.1 একবার চালিয়ে দেখব কত পেলাম। আলফা ইকুয়াল টু 0.2 এর জন্য আবার চালিয়ে দেখব। তার মানে একটা উইন্ডোর মধ্যে বিভিন্ন ভ্যালু নিয়ে আমি দেখব কোন হাইপারপ্যারামিটারের কোন ভ্যালুটার জন্য আলফার কোন ভ্যালুটার জন্য আমার সবচেয়ে ভালো মিনিমাম রেজাল্ট আসে। ঠিক আছে? So this is all about how it depends on alpha. So vanishing gradient and exploding gradient, these are very common problems in machine learning. There are different ways to handle that. We can discuss some of the techniques later. So now that I বলছিলাম যদি if you have multiple theta, so suppose two, I am just assuming that there are only two, that is y at I is equal to theta 0 plus theta 1. Acta x and theta. So we have two theta values, theta 0 and theta 1. So how do you apply gradient descent here? Now, when you have two variables, the j function is no more a third variable. It will be a
So this is your theta 0 and this is your theta 1. And this will be your j. কিরকম দেখতে হবে ফাংশনটা? critical one. So it will be something a surface like this, right? So it will be a surface. And we are, because every combination of theta 0 and theta 1 will have a j value. So that's why it will be a surface, not a line. Right? And we are trying to reach the minimum point of that surface. Okay? So, if you have some more variables like theta 1, theta 2, theta 3, etc., you will have hypersurfaces. Hyper. I cannot visualize it. But you will have hypersurfaces. So now, when you have suppose these two variables, only one variable, but we have two theta values, theta 0 and theta 1, intersect and so. So what we'll do? We'll find del j del theta 0 and del j del theta 1. We were starting an initial value of theta 1, previously, random value. Here we have to start with initial value of both theta 0 and theta 1. We'll start from a random point on that surface. Random point on the surface, j surface means it will need two values, theta 0 and theta 1. Because theta 0, theta 1 দুটো পেলে কবে আমি j calculate করব। So we'll start with random value. So we say that this is theta 0 0 and theta 1 0 theta 2. তাহলে আমি কি করব? I will update theta 0 1 will be equal to theta 0 0 minus alpha into at theta will be equal to theta 0 0 theta 0 theta 1. This is the initial values of theta 0. Okay. Similarly, theta 1 will be equal to this minus alpha into একই রকম হবে theta 0. Okay. These will be the equations. If you have more thetas, you can simply extend this. একই রকম। So, what we do, we start with a random value of theta 0 and theta 1. We compute the derivative. We compute the derivative values with respect to theta 0 and with respect to theta 1 at that initial point, and accordingly update theta 0 and theta 1. Now one thing I must mention here, it is not a serial update, sequential update. It means এরকম নয় যে আমি theta 0 কে ফার্স্ট আপডেট করে তার রেসপেক্টে theta 1 কে আপডেট করব, তা কিন্তু এটা প্যারালাল, মানে এই আপডেটটা দুটোই কিন্তু এই কন্ডিশনে। কোনটা? এটা? হ্যাঁ, ঠিক আছে। মানে এই দুটো ডেরিভেটিভ কম্পিউট করব ইনিশিয়াল কন্ডিশনে, ইনিশিয়ালিতে, তারপরে দুটোকে দিয়ে সাইড নোটস আছে দেখি। ঠিক আছে, ইটারেশনটা 0, সেই জন্য আমি
এরকম মানে থিটা 0 কমপ্লিট করে তার বেসিসে থিটা 1 কমপ্লিট, এইটা কিন্তু সেম ফ্যাক্ট, ওই পয়েন্টেই ডেরিভেটিভটা হবে তার বেসিসে দুটোই হবে আলাদা করবো। তারপর নতুন যে থিটা ভ্যালুগুলো পেলো তার রেসপেক্টে আবার যে কমপ্লিট দিয়ে দেখো আগে যেটাতে কমপ্লিট, যদি কমে আবার একটা স্টেপ একই রকম। নেক্সট স্টেপটা কি হবে, এটা 2 হয়ে যাবে, এটাও 1 হবে, এটাও 1 হবে, তাই তো? এটা 2 হবে, এটাও 1 হবে, এগুলোও 1 হবে। এইভাবে চলবে যতক্ষণ না যে ভ্যালু ইনক্রিজ করে সেইখানে আমি এতক্ষণ যে করলাম এই ডেরিভেটিভটার ভ্যালুটা কি? লেটস সি দ্যাট। আমার যেটা কি, যে থিটা 0 থিটা 1 ইকুয়াল টু sum of I equal to 1 to n y at I minus y square. So, this is my j. So, what will be your del j del theta 0? এটাকে আমি তাহলে এইগুলোর মধ্যে কোনটা থিটা 0 থিটা 1 এর উপর ডিপেন্ড করে? I predicted. তার মানে এটাকে আমি লিখতে পারি কিভাবে, y I hat মানে হচ্ছে থিটা 0 প্লাস থিটা 1 x I, তো মাইনাস y। তাহলে এইটাকে আমি যদি ডেল জে ডেল থিটা 0 করি, পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু থিটা 0, what will happen? So এইটাকে পুরোটা আমি চেইন রুল মনে আছে নিশ্চয়ই, চেইন রুল কিভাবে ইউজ করে মনে আছে? চেইন রুল ডেরিভেটিভ বলতে যাবে? হ্যাঁ সো চেইন রুল করলে কি হবে, প্রথমে এইটাকে একটা কিছু ভেরিয়েবল ধরে ধরো ইউ স্কয়ার ধরে তার ডেরিভেটিভ করতে হবে, তারপর আবার ইউ এর ডেরিভেটিভ মাল্টিপ্লাই, তাই তো? তাহলে এইটার ইউ স্কয়ারের ডেরিভেটিভ কি 2u, তাহলে 2টা বেরিয়ে আসবে বাইরে, আর ইউ মানে ওই পুরোটা আবার into এইটা ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু থিটা কত হবে 1, বিকজ এই পার্টটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে আর থিটা 0 ডেরিভেটিভ হচ্ছে 1, সো 1 টা লিখছি না। সো দিস ইজ দ্য ডেরিভেটিভ, ঠিক আছে, উইথ রেসপেক্ট টু থিটা 0। আর থিটা 1 এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ একই রকম ভাবে 2 ইনটু যা ছিল তাই ইনটু থিটা 1 এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ কি হবে থিটা 0 থিটা xi থিটা 0, তার মানে x। ওকে, হ্যাঁ সেটা যদি ইকুয়েশনটা করো তাহলে সেই ইকুয়েশন সলভ করে তুমি বার করতে পারো, দ্যাট ইজ কল্ড এ লিস্ট স্কয়ার মেথড। ওকে, এটার একটা স্ট্যান্ডার্ড তুমি ভ্যালু পেয়ে যাবে, থিটা 0 আর থিটা 1 এর কোন ভ্যালুর জন্য এটা মিনিমাম হয়, কিন্তু ইকুয়েশনকে ইকুয়াল টু 0 করে সলভ করলে তুমি পেয়ে যাবে। বাট আমি সেখানে যাচ্ছি না, কারণ আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট দিয়ে, ঠিক আছে? কারণ
কারণ আমি এই কারণেই বলছি যে যদি জাস্ট একটা স্ট্রেট লাইন হয় তাহলে ওই নিয়মে সলভ করা যায়, কারণ তার স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা পেয়ে থিটা 0 ইকুয়াল টু সামথিং, থিটা 1 ইকুয়াল টু সামথিং হলে যে ভ্যালুটা মিনিমাম হবে সেই ফর্মুলা তুমি পেয়ে যাবে। কি হবে? এই দুটো ইকুয়েশনকে ইকুয়াল টু 0 করে সেটাকে সলভ করতে হবে। সেটা তুমি ট্রাই করে দেখতে পারো, স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা। কিন্তু আমার যদি আরো অনেক ইকুয়েশন থাকে, আরো অনেক থিটা থাকে, তখন সেই নিয়মে অতগুলো ইকুয়েশনকে সলভ করা ইজ ডিফিকাল্ট। তখন সেই জন্য গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট ইজ এ বেটার। ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার। এবার আমার এখানে কি করতে হবে, কিভাবে এগোবো আমি? আমার অ্যাপ্রোচটা কি হবে? উইল স্টার্ট উইথ the combination of theta 0 and theta 1 initial value. The standard value you can take as theta 0 equal to 0, theta 1 equal to 0. You can start with that. তাহলে লাইনটা কিরকম রাখতে হবে? theta 0 0 theta 1 0. So this will be this line. Eto? So we will start with this line. So my theta 0 equal to 0, theta 1 0 is also 0. Then what we do, we will compute this derivatives at this point. Right? এখানে আমার কি বসাবো? theta 0 theta 1 এর জায়গায় এই দুটো ভ্যালু বসাবো। দুটো ডেরিভেটিভের ভ্যালু পাবো। এবার xi আর yi টা আমরা ডেটা সেট থেকে পাবো। সবগুলো ডেটা পয়েন্টের জন্য করে তার সামনে। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে আমার দুটো ডেরিভেটিভ কম্পিউটেড হবে at this point। দেখে at this point মানে এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট, মানে এক একটা পেয়ার হচ্ছে এক একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট, তাই না? কারণ যেটা দুটো ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করার পর আমি এই ইকুয়েশনে ফেলবো, নেক্সট থিটা ভ্যালুগুলো পাবো, পরে আমি আবার যে কম্পিউট করবো। তাহলে এই প্রসেসে যা চলতে থাকে ততক্ষণ যে করতে থাকে, যে পারবে ওখানে আমি। So that will be the optimal value, or at least the near optimal value, you should say, of theta 0 and theta 1. And the corresponding state line equation will be used as the model for this problem. Okay? So this is called simple gradient descent. Okay? This is called gradient descent. There are some other variations of gradient descent. This is called a gradient descent, or also called as batch gradient descent. The method I discussed just, this is called batch gradient descent. Batch gradient descent এর প্রবলেমটা কি? তোমার ট্রেনিং সেটটা যদি ইউজ হয়, খুব বড় হয়, তাহলে এই যে সামেশনটা করছি না এখানে, এই যে সামেশনটা ডেরিভেটিভ বার করার জন্য we have to wait for long time. এতগুলো ভ্যালুর জন্য সামেশন ডেরিভেটিভ বার করতে হবে, তারপর তুমি এটাকে আপডেট করতে পারো, তাই না? After computing the total summation of the derivatives, then only you can update one step of it. That might be very time consuming. সেই জন্য অনেক সময় কি করা হয়, এর কিছু ভ্যারিয়েশন আছে। একটা ভ্যারিয়েশন হচ্ছে মিনি ব্যাচ গ্রেডিয়েন্ট। মিনি ব্যাচে কি করা হয়, instead of computing the gradients with respect to all training points and then update the theta values, what we do, we create a mini batch. That is another, I mean, the input parameter. I say that batch size is 30 suppose.
So that is called a mini batch. There are total say 1000 training points, but I say that batch size is 30. So mini batch size is 30 means at each iteration we calculate the error and the derivatives based on random 30 points of the data. তাহলে এখানে I equal to m হচ্ছে তো এখানে I equal to m না করে I equal to 1 to 30 করব কিন্তু এই 30টা পয়েন্ট হবে র্যান্ডম পয়েন্টস এই 30 পয়েন্টের রেসপেক্টে আমি ডেরিভেটিভ কমপ্লিট করব এবং তার রেসপেক্টে থিটাকে আপডেট করব তো থিটা আপডেশন ফ্রিকোয়েন্সিটা অনেক তাড়াতাড়ি হবে আমার যদি 1000 খানা পয়েন্টের ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট করে তার রেসপেক্টে থিটা আপডেট করব তাহলে লুপটা কতক্ষণ চলবে আমার 30 পয়েন্টের জন্য আমি তাড়াতাড়ি চলবে তাহলে থিটা আপডেশন ফ্রিকোয়েন্সিটা আমি তাড়াতাড়ি হবে বাট ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি হবে it might deconverge. I mean that আমার যেহেতু পুরো সার্ফেসটাকে দেখতে পাচ্ছি না একটা পার্টিকুলার সার্ফেসের রেসপেক্টে একটা পার্টিকুলার এরিয়া রেসপেক্টে আমি কমপ্লিট করছি সো we might converge early to a non-minimum batch. That might be one. So that is called mini batch gradient descent. Another version is called, this is important when you have huge training data. That's why the mini batch gradient descent is better in terms of time, training time. Another is called stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent is an extreme condition of mini batch gradient descent when the mini batch size is just 1. Mini batch size is 1. Mini batch size মানে 1 মানে কি প্রত্যেকটা ইটারেশনে আমি একটা র্যান্ডম পয়েন্ট নিব তার রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ কম্পিউট করে তার রেসপেক্টে থিটা আপডেট সো ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি থিটা আপডেট দিস ইজ কল্ড স্টকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট বাট এটারও সেম প্রবলেম থাকতে পারে লোকাল অপটিমালে বাংলাদেশের স্টকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট যেটা হয় খুব তাড়াতাড়ি ও মিনিমাম পয়েন্টের কাছে চলে আসে যদি এটা সারফেস দিই এটা সারফেসের উপর স্টকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট কি করে যদি আমি গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট করি এটা ডাইরেক্টলি নিচে নামবে আপনি স্টকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট করা এটা একটু ঘোরাফেরা এবার প্রথম দিকে নিচে নামে নিচের দিকে টেন্ডেন্সি থাকে কিন্তু যখন নিচের দিকে চলে আসে সেইখানে তখন একটু ঘোরাফেরা তাহলে অনেক সময় যেটা করা হয় যে স্টকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট ইনিশিয়াল দিক কয়েকটা স্টেপ চালিয়ে তারপর মিনি ব্যাচ গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট তাতে কনভার্জেন্সটা তাড়াতাড়ি So these are the different variants of gradient descent. এগুলো শুধু এই ক্ষেত্রে নয় আমরা যখন নিউরাল নেটওয়ার্কে ব্যাক প্রপাগেশন করবে সেখানেও এই মেথডগুলো ইউজ করব তো ব্যাক প্রপাগেশনও বেসিক্যালি দ্য সেম জিনিস হচ্ছে ওয়েটসের রেসপেক্টে আমার কস্ট ফাংশনটা মিনিমাইজ হচ্ছে তাহলে ব্যাক প্রপাগেশন বেসিক্যালি গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট প্রত্যেকটা ওয়েটকে আমি গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্টের থ্রু দিয়ে আপডেট করছি তো সেখানেও আমার মিনি ব্যাচ গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট বা স্টকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট and most of the cases we use mini batch gradient descent because that gives our more speed to the training process, especially when you have large number of training processes. Okay. So, any question? কঠিন করেছিস আগেরটা এটা করলাম আমরা যে ইকুয়েশনটা লিখলাম